Bonsoir. Superbe, magnifique lancement. Merci beaucoup, Arianespace, pour être le meilleur et plus fiable lanceur du monde. Well, that was spectacular. No matter how many times you've witnessed a launch, it's an absolute thrill because the challenge is extraordinary and the risk is always present. Thousands of people, millions of hours of flawless work went into that perfect launch, so merci beaucoup et bravo, Arianespace. A rocket launch and spaceflight in general continue to be arguably mankind's greatest accomplishment, and it always gets the heart pounding for sure, especially when your future sits on the top of that rocket, like ours was today with DirecTV. Because on the tip of that rocket is a satellite that took 4 years to build, hundreds of people, millions of man-hours of work. With our partners at Space Systems Loral, we have been working on the cutting edge of technology that is DirecTV 14. This satellite is bringing new technologies of high-power reverse band and 4K Ultra HD to the world. DirecTV 14 is the first full reverse band 17 gigahertz downlink satellite on Earth that is capable of high-power direct-to-home broadcast via the new reverse band DBS spectrum. And DirecTV will use this new technology and spectrum to create the most advanced broadcast available, live, linear, 4K Ultra HD services that at this moment do not even exist. We have a passion at DirecTV to lead and to drive technology forward, to be the first and to be the best. 4K Ultra HD technology is a brand new technology and many have doubts and indecision about it, but not at DirecTV. At DirecTV, we operate from the passionate conviction that this is the high-resolution video that is the best entertainment experience, and we want our customers to have only the best. So we have made the investment and we rise to the challenge. We will lead the way with Ultra HD services through reverse band, just as we led the world with the introduction of high-definition services via K-band in 2005. And DirecTV has always made history with its partner Arianespace. The first DirecTV satellite launch was here. DirecTV 1 launched on Ariane 4 in December of 1993, 21 years ago. The first spot beam local-into-local satellite, DirecTV 4S, launched on Ariane 4 in November of 2001. Then the first Ka-band satellite used to initiate high-definition services, Spaceway 2, launched on Ariane 5 in November of 2005, and now, today, the world's first reverse band satellite launches on Ariane 5 in December of 2014 to deliver the first live linear 4K content. So we salute the employees at Arianespace and Space Systems Loral and all of the employees at DirecTV who are working so hard to make 4K Ultra HD services through reverse band available. And today we chase that dream together. Encore, merci à nos partenaires chez Arianespace pour leur excellence et ces magnifiques lancements. Merci. Wow. On behalf of SSL, I would like to thank Arianespace for another beautiful launch. This is DirecTV 14 is the 4th satellite launch this year on the Ariane, and it was wonderful. We look forward to next year where we have multiple missions on the manifest. Great job. To DirecTV and our long-term partner, this is our 6th satellite that we've built for DirecTV, and it's going to be a good one. It's going to introduce a new service, Ultra HD, and we look forward to having it on orbit and in operations. Congratulations, and thank you very much. Good evening, Mr. Stefan Esser, Mr. Phil Godwitz, Mr. Steve Scott, dignitaries, Chairman ISRO at ISRO Satellite Center at Bangalore, and my dear ISRO and DOS colleagues,
Mr. Indramani Pandey, ladies and gentlemen. Let me congratulate at the outset Arianespace for yet another success. A good wait for us, 2 days we had to wait for it to really happen, but it really happened excellent. So congratulations to all people from Arianespace for this excellent performance. As discussed in the morning, we are partners since 1979 to be more precise, because we started working on Ariane passenger payload experiment, INSAT 2 series, INSAT 3 series, INSAT 4A, 4B, GSAT 7, GSAT 8, GSAT 10, and many other satellites on the Ariane cap. And all were launched from Ariane Space from Kourou. GSAT 16 is the 16th Indian satellite. I think there is some confusion between number and all that. But notwithstanding that, this is such a wonderful launch we had for this. And we are joining the family of Indian space program. And that has been essentially assisted by Ariane. As you recall, apart from this, ISRO partnership with Astrium, presently Airbus, had built and launched 2 commercial satellites for WTM and HILA-7. This is also part of the contract that we did for Astrium, and that we are very proud that we could deliver those 2 satellites from ISRO Satellite Center and all our subsidiaries. And I'm glad to inform you that the Master Control Facility at Hassan has acquired the satellite telemetry. I understand after separation, the spacecraft health is normal. That gives us a good start for us to really go ahead and do the rest of the operations. I wish to thank Arianespace for giving us the precise injection parameters as it should. And in the next few days, major launch and early orbit operations, activities such as apogee motor firing, appendages deployments, and 3-axis stabilizations are planned to be carried out. And subsequently, the telecommunication payload systems are planned as part of the on-orbit testing, and hope to have the spacecraft ready for services by end of this year. I wish to inform that we will come back to Kourou with GSAT 15 spacecraft. It's an advanced stage of integration at ISRO Satellite Center, and also we are conducting testing as per plan, and that is expected to be ready for launch sometime in the 3rd quarter of 2015. We will be back in Kourou by 3rd quarter of 2015. We look for yet another successful mission for GSAT 15 also. We do hope in the years to come, many more opportunities to work together will exist for us. At this juncture, I also congratulate DirecTV 14 team and wish them all the very best for future operations. Thank you once again. Thank you very much. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, au nom du CNES et de son président Jean-Yves Le Gall, je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce soir. 6e Ariane 5 de cette année, 10e lancement du CSG cette année, et nous égalons aujourd'hui donc le record de l'année 2012. Cela a été épuisant de suivre l'évolution des vents là, tout au long de ces 3 jours, mais la sécurité l'exigeait, nous ne pouvions pas lancer. Enfin, ce soir, les vents étaient avec nous, et d'ailleurs, ce matin, en me levant, je me suis dit, voilà une belle journée pour lancer. C'est donc le 241e lancement de cette base dont nous sommes très fiers. Au nom du CNES, je tiens à féliciter les équipes d'Arianespace, des industriels, Airbus, Safran et les autres, qui ont mis en œuvre le lanceur et mis au point cette mission. Encore une fois, notre lanceur Ariane 5 brille par sa parfaite fiabilité et son excellence, qui est le reflet d'un savoir-faire européen unique. Félicitations à la direction des lanceurs de l'ESA, qui est le maître d'ouvrage du programme, et félicitations à la direction des lanceurs du CNES, qui a conçu ce lanceur et qui assure un travail précieux de contrôle nécessaire pour la fiabilité du lancement. Le centre spatial guyanais a été de nouveau au rendez-vous de l'opérateur de lancement Arianespace et des clients en mettant à disposition des équipements performants servis par des équipes compétentes, professionnelles et réactives face aux aléas qui ne manquent pas de se produire dans une campagne. Ainsi, le CSG offre, grâce à ses équipes et à ses moyens, ce qu'il y a de mieux dans le secteur spatial. Bravo aux équipes de la base spatiale, du CNES, d'Arianespace, de l'ESA et des entreprises industrielles au sein de l'Union des employeurs de la base spatiale. Cette cohésion d'ensemble est un facteur clé de la performance du CSG, port spatial de l'Europe. Merci aux services de l'État,
aux armées françaises, à la gendarmerie pour son action de soutien et de protection. Mais avant tout, je voudrais remercier les clients d'Arianespace, Direct TV et l'ISRO, qui ont fait le choix du système d'Ariane 5 et donc fait le choix du CSG. Merci de nous avoir fait confiance. Nous avons mis à disposition ici au Centre spatial ce que nous avons de mieux. Les installations exploitées par le CNES ont permis de dérouler vos opérations de préparation des satellites dans les meilleures conditions d'accueil et les meilleures conditions techniques. J'espère que vous les avez appréciées, ainsi que le dévouement de nos équipes à répondre à vos besoins. Je voudrais tout particulièrement saluer les représentants de l'ISRO, car ce lancement est placé sous le signe du 50e anniversaire de la coopération spatiale franco-indienne. L'ISRO est un fidèle d'Ariane, mais le CNES est un partenaire de longue date de l'ISRO pour des missions d'application variées. Je ne citerai que les satellites Mégatropique et Saral lancés avec succès par l'Inde pour étudier en coopération les précipitations en zone tropicale et faire de l'altimétrie océanographique. Enfin, après le brillant exploit de l'atterrissage du robot Philae européen sur la comète Churyumov-Gerasimenko, lancé en Guyane il y a 10 ans par une Ariane 5, ce succès, 77e lancement d'une Ariane 5, conclut une semaine riche en événements spatiaux et porteur d'avenir, avec la décision des ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne d'engager le programme Ariane 6. Je voudrais d'ailleurs saluer à cette occasion les équipes de l'ESA, du CNES, des agences spatiales européennes qui ont travaillé depuis des années, contre vents et marées, je dois dire, pour arriver à cette décision. C'est un événement majeur pour l'Europe, c'est un événement majeur pour l'industrie spatiale européenne, c'est un événement majeur pour le CSG, c'est un événement majeur pour la Guyane. Ariane 6 sera là en 2020, mais pour le CSG et pour la Guyane, c'est une formidable opportunité de développement, avec le chantier d'un nouveau pas de tir et la perspective d'une activité soutenue sur plusieurs années, faisant appel à des compétences variées que l'on va trouver en Guyane. La Guyane sera présente dans cette aventure, comme elle l'est depuis 50 ans à nos côtés, car le CSG ne saura se développer sans la Guyane, dans son écosystème et avec toute sa richesse. Merci de votre attention et à bientôt pour le 11e lancement de l'année 2014. Okay, it's now time to conclude. Thanks, everybody, for your kind speeches, and especially to our customer, DirecTV and ISRO. So we will be back, as Bernard has said, on December the 18th with Soyuz, and it will be very important because it will be the return to flight of Soyuz after a very cooperative job between Arianespace and Roscosmos, and we will be back for a mission for another loyal customer of Arianespace, O3b. And with this launch, it will be the 11th launch of the year. We had dreamed of it, and now we are in a position to deliver it. Thank you very much. Merci beaucoup, et profitez bien de cette soirée. Merci à vous. Well, my friends, another incredible Ariane 5 mission has come to an end. This one, the 63rd success in a row, and it was with great pride that we can now say that over 60% of all the commercial satellites in orbit worldwide have been launched from this spectacular facility. It's been my honor to be your host again tonight. First time I came to Kourou was back in 2007. How the years, they do fly, but I look forward to many more opportunities to share with you the excitement of a launch from Kourou, French Guiana. Again, we say congratulations to everyone involved in VA 221, especially the folks from ISRO and DirecTV, for the world's #1 launch service provider, Arianespace. I'm Harry Thibodeau, bidding you good night from Kourou, French Guiana.